Good evening, children. Good evening, Good evening, sir. sir. How are you all? On Top top of of the the world, world, sir. sir. On top of the world, sir. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಜೀವನ? Crazy, Crazy, sir. sir. Crazy-ಯಾ? Okay. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಸರ್. Okay. Welcome to the second part of the discussion of R2E. So today let us move on with the salary discussion. So salary is slightly technical but difficult ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. So ನಿಮ್ಮ 200 ಪೇಜ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡು. ಏನಾಗ್ಬೋದಾ? ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸರ್. ಹಾ, ಬರ್ರಿ 200 ಪೇಜ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ away. $745 ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಕೇರಳ ಸಾರ್ ಅಂತ ನೆನಪಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. Yes, sir. Kerala, sir. ಕೇರಳ ಸಾರ್, ಮಧುರೈ ಸಾರ್ ಬೇಡ, ಕೇರಳ ಸಾರ್. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ತ್ರೀ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ತ್ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಶರತ್, ತ್ರೀ ರಿಲೇಟೆಡ್. 3 RMS ಶ್ರೀಶಾ. ಸೆಕ್ಷನ್ 15 ಏನೋ CDD ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. CDD ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸಿ ಕೆಲವ್ರು ತಲೆ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವ್ರು ತಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವ್ರು ಬ್ರೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವ್ರು ಕಿಡ್ನಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವ್ರು ಕಿಡ್ನಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವ್ರು ಲಿವರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CDD. Yes, sir. C for section 15 chargeability. Under that, due or receipt, whichever is earlier. First due, but the receipt earlier. Alle kedage also arrears. Taxed when received. So salary is taxable on due based or receipt based, whichever is earlier. Arrears of salary, if not taxed earlier, Kaushalya, it will be taxed on receipt basis now. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೀರಾ ಎಲ್ರು? Yes, sir. Yes, sir. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡೋದರಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ PGB. ಈಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಕಮ್. Next, section 16. Deductions. Very good. Deductions. ಅಲ್ಲಿ again 3. For 15 ಅಲ್ಲಿ 3 ಯಾವುದು? ಡ್ಯೂ, ರಿಸೀಟ್, ಅರಿಯರ್ಸ್ 3 ಸರ್ಕಲ್. 16 ಅಲ್ಲಿ 3. 16 1A, RMRs ಅಥವಾ 1B. 16 will go back to 1A. Standard deduction 50,000. Deduction up to rupees 50,000. 50,000 under old. Very good. Up to 50,000, you're right. Which is the bracket? 75,000 new regime. Note the bracket. Even for pension. Pension is also salary support. ಅದಕ್ಕೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. Next, 16II, 16(2), Aditya. Entertainment allowance. Excellent. I like it. EA. Entertainment allowance. Add for both government and non-government. Government ಗೂ add ಮಾಡಿ, non-government ಗೂ add ಮಾಡಿ. Geetan. Deduction only for government. Excellent. Deduction only for government. Excellent. Only for government employee. LOF. These to the following. 1/5 of basic pay, actual. EA earned. EA received. Actual EA. Charge carry limit of 5,000. And 5,000. Very good. After short and very so simple. Very good. 1/5 actual EA, statute limit 5,000. Excellent. Next,
16 within the bracket. Isha, I 16.3. Professional tax or tax on employment. PTF or tax on employment. When borne by employer, Added and deducted. when borne by employer, add, ಈ ತರ, add, and deduction, all cases. Borne or not, always deducted. Borne by employer, add, then deduct. If it is borne by employer, only deduct from that. Next. So last one, 17. Salary definition. 17 one salary. 17 is definitions. Definitions. ನೀನು ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಭಾವನ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಬಟ್ ನೀನು ಹೇಳಿದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೀರ್ತನ ಹಂಗೆ ಆವಾಜ್ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ. 17 ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒನ್, ಸ್ಯಾಲರಿ. ಕೀರ್ತನ ಚಿತ್ರ ಆಗದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೈಸ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ 17 1. Thank you, Chitra. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಓ ಪಾಪಿ, ನನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೋದೆ. ಅದೇ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ನಿನಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. 17 1 salary. 17 1 salary. Next 17 2 requisites. 17 3 PIL. Profits in lieu of salary. Profit in lieu of Lieu of salary. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ? Lieu ಅಂದಿದ್ದು ಸರ್ ನಾನು. Don't leave so easily. क्या छोड़ रहे देखो. Profit in lieu of salary ಅಥವಾ profit in addition to salary. ಎಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಇದೆಯಾ PG ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನೀನು? ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು. Profit in lieu of salary ಅಥವಾ ಕೃಪಾ ಅವಳಿಗಾದ್ರೂ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. Profit in addition to salary. So these are the three items under salary. So 15 16 17. Excellent. Now beautiful one. Particulars rupees. Theory with the problem. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. Roman number 1, basic pay. Fully taxable. ಅಲ್ಲಿ rupees second column ಅಲ್ಲಿ fully taxable ಬರೀ. Wherever actually the particulars rupees remarks ಅಂತ ಬರೆದು ಬರಾಗ. ಡಿಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ, ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್. fully taxable. A basic pay ಕೆಳಗೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. Basic pay received 1,40,000. After TDS 20,000 and employees RPF 40,000. So rupees column ಅಲ್ಲಿ 2 lakh. ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Basic pay you received 140 after deducting 20,000 and 40,000. So add back. That is one special point in basic pay. One more. Basic pay 40,000 dash 2,000 dash 46,000 dash 5,000 dash 61,000. WEF with effect from 1/6/2021. ಕೆಳಗೆ it means ಅಥವಾ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೋದು. It means
1/6/2021, from 1/6/2021, 40,000, comma, from 1/6/22, 42,000, dot. Every year, ಒಂದೊಂದು ಇಯರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ 40, 42, 46 ಆದ ಕೂಡಲೇ 5,000, 51, 56, 61 ಆ ಥರ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ರಿಕಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yeah. So that's about basic pay. Leave one line. Roman number 2. Allowances. Allowances. Official. Small a. Official. City hard. Conveyance. ಅದು ವರ್ಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು. ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್, ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಕನ್ವೇಯನ್ಸ್, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್, ಹೆಲ್ಪರ್, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್, daily allowance on transfer. It is also called per diem allowance. Then uniform allowance. So official allowance, city hard. Rupees column ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. Unspent amount. Remarks ಅಲ್ಲಿ received minus spent. ಏನು ರಿಸೀವ್ ಆಗತ್ತಾ minus spent is taxable. Next, small b, personal. Received minus prescribed. Rupees column ಅಲ್ಲಿ received minus prescribed exemption. That is children education. Children education. Max 100 into 2 into 12. Exemption ಅಂತಾರೆ. Exemption ಎಷ್ಟು? ಇದೆಲ್ಲ 10-14 ಆಯ್ತಾ? ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನಗೆ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ 10-14, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ 10-14. ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು? 100 into 2 into 12. Children hostel 300 into 2 max again. 300 into 2 into 12. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. Yeah. 300 into 2 into 12. ಏನಿಲ್ಲ. Yeah, correct. 300 into 2 into 12. Next. Transport allowance. Underline the word transport. Transport allowance exemption only for specially able. Transport ಅಂದ್ರೆ from home to house and back. Transport ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಡೋದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಕನ್ನಿಕಾ ಅಕ್ಕ. Transport allowance home to house, office and back. 3,200 per month. Very good. Only for what? Specially able. Physically. So physically able, disabled, challenged, blind, orthopedic challenge. Only for specially able. 3,200 per month. Exemption ಆಯ್ತು ಇದೆಲ್ಲ. ಸಂಗೀತ 3,200 per month exempt. ಇನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆದ ABC. HRA, house rent allowance. Section 1013A read with through duly. Excellent. Brilliant. Wow. Today's class is awesome. Again, answer ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Brilliant. Very nice. ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. Section ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಅಂದೆ. 1013A ಯಾವಾಗ ಬಂದವನು ಬುದ್ಧಿ? 1013A read with rule 2A. For all ಅಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೀ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕೆಳಗೆ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ LOF. ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬರೀಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ XXX ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ LOF. 1 by 1. Rent paid minus 10% of salary.
small b, actual HR received, small c, 40% of salary. 40%, 40% or 50%. 40% of salary. 40%, 40%. 50% for BCD. BCDM residing. 40% of salary or 50% for residing in BCDM. Residing in BCDM. Next. So received minus exemption. The market least of the following out of the amount. Recall Yes, sir. next, within the bracket, salary for HRA Basic. slash salary for HRA slash RPF slash VRS slash gratuity not taken. Gratuity taken for return. Gratuity not covered. Sorry. Gratuity not covered by POGA. ಹೋಗ Gratuity not covered by POGA is equal to Basic Basic plus DNS DNS allowance plus commission. Plus commission based on fixed percentage of turnover. Percentage of sorry, basic pay plus DA if taken for retirement benefit. Oh, ಹುಡುಗಿ ತರ ಇದ್ದಾಳ. Basic pay plus DA if taken for retirement. ನೀನೆ ಚಿತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು ತೀರ್ಥನ ಹುಡುಗಿ ತರ ಕಾಣ್ತಾಳಂತ. Basic pay plus DA taken for retirement benefit plus fixed percentage commission. on turnover. Fixed percentage turnover ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Commission fixed percentage on turnover. Close the bracket. ಇದು HRA ಗೂ ಸೇಮು, VRS ಗೂ ಸೇಮು, gratuity not covered by POGA same. Clear? Yes. Yes. So next A, B, C ಆಯ್ತು. D, other allowances. Other allowances fully taxable. Under that, Aditya Vijay, DA by DP, DRS allowance ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, DRS pay ಹೇಳ್ತೀವಿ. DA or DP, comma, here full amount, ಇಲ್ಲಿ full amount, whether taken for retirement or not. Whether taken for what? Retirement or Tanushree? Not. Yes. Next. CCA, City Compensatory Allowance, fully taxable. DRS allowance is given to all employees depending upon the cost of living, whereas City Compensatory Allowance only for Rajini city employees. City employees. Then special allowance, Shantakumar. All fully taxable. You know, Chanushree CLLE, special allowance, fully taxable. Got it? Yeah. Next. So basic pay ಆಯ್ತು, allowance ಆಯ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ allowance ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ summary ಆಯ್ತು. Enjoyed? Recall ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yeah. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಲೈನ್ ಬಿಡಿ, so that anything else if you come across. ಅಂದ್ರೆ allowance ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, but any comment you want to make, you can comment. So basic pay allowance, Roman number 2. Roman number 3. Commission, any commission, bonus, fees. Any commission, bonus, fees. Obviously from an employer, fully taxable. Rupees of remark only. Bonus, any commission, fixed percentage or fixed commission, it doesn't matter. Fully taxable.
Next, Roman number 4. 4. Perquisites. ಇದು ಹ್ಯೂಜ್ ಇದೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. Perquisites. Personal. Very good. Excellent. Means personal benefits only. Perquisite ಹೇಳಿದುಕೊಂಡೆ personal benefits. ದರ್ಶ ಪೆಗಡೆ ದರ್ಶನ ಅಂಗಡೆ. Yes, sir. Personal benefits Yes, only. sir. Personal benefit only for employee or Sudarshan. Nikita, employee or member of his household. Member of his household. Employee ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ member of his household. ಇಲ್ಲಿ 1 by 1 ಬರ್ಕೊಡೋಗಿ RFA x plus y minus z. Beauty. ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್. Doing it again and again. I told n number of times. 100 hours of accounts probably you can cover in 50 hours. You as a student. Whereas 50 marks income tax you may require 150 hours. That is the beauty. Adanu spend ಮಾಡಿ then it will become easy. And option ಇಲ್ಲ. Accounts is option ಇಲ್ಲ, income tax option ಇಲ್ಲ. So what is that? Sorry. RFA x plus y minus z. Yeah. X plus y minus z. ಅದರ ಕೆಳಗೆ x is 10% of salary bar 7.5%. 7.5% of salary slash 5% of salary for population greater than what will I carry here? 10%. 10%. 10% population greater than? 40 lakh. 40 lakh. Lakh. So for population greater than 40 lakh slash greater than 15 lakh. 15 lakh. 15 lakh slash Less less than 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 or equal to 15 Equal lakh. to 15. brilliant. Less than or equal to 15 lakh. So more than 40 lakh adre 10% of salary. More than 15 lakh adre 7.5%. 5%. Bx. Next. For rented 10% or x is equal to 10% or actual rent, whichever is less. Next. Y is equal to, y means furnishing. Furniture Kavya. Furniture ಹೇಳ್ತಾರೆ, but furnishing is a better word. Furniture. 10% of OC or Higher charges. Higher charges. actual higher charges, whichever is Applicable. excellent. So excellent. So 10% of OC or higher charges, as the case may be. So whichever is applicable. Next. Z consideration received for employee. Z does it throughout what? Consideration received. Consideration received. Next line. For hotel accommodation. X minus. Very good. Hotel accommodation. Under that, underline small a. Up to 15 days in aggregate on transfer. Up to 15 days in aggregate on transfer. Again, hotel, personal idre matra, official alla. On transfer. Up to 15 days in aggregate on transfer, nil. Small b. Other than transfer. Transfer otherwise than on transfer, even a single day, or fast track idea, or No. when greater than 15 days,
when greater than 15 days, then when greater than 15 days, say 18 days, 18 days, 18 days, then all such 18 days, 3 days alla, excess alla, all such 18 days, x minus z. Hotel accommodation ಗೆ x minus z. ಇಲ್ಲಿ x is equal to 24% of salary ಅಲ್ಲ, Yes, sir. 24% of salary or hotel charges, whichever is less. Note, ಇದನ್ನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲಾಬರೇಟಿವ್ ಮಾಡಿ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಿ. Note, no perquisite for remote area, offshore installation, onshore, onshore site, ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಬೆ ಹೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಷನ್ ಒಳಗೇನೆ ಆಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಅಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ ಒಳಗೆ ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಶೋರ್ ಸೈಟ್, ಆನ್ಶೋರ್ ಸೈಟ್, ಡ್ಯಾಮ್ ಸೈಟ್, DAM, ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟೋದು, ಅದು ಪಕ್ಕದ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ, ಮೈನಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. This is about RFE. Clear? Always after every point on 2 lines BD, so that if you come across, when you practice something, you can come across something, you can just insert after every special point like RFA, you do 2 lines, so that something you can add later. Is it clear? Yes, sir. Sir. Yeah, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು RFA on transfer, first 90 days, then Nitya. First 90 days, house 1 or house 2, whichever is less. House 1 or house 2, whichever is less. Comma. Afterwards, ಅಥವಾ after 90 days, inchara, all fully taxable. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಮ್ಮಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. Final year ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗಿದೆ, ಮಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಇಲ್ವಾ? ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿನಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಫೈನಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೆನ್ ದೇ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸರ್ ಅದು SCP ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು 5-10 ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಹಂಗಿತ್ತು, ಮೇ ಬಿ ದೇ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಟೀಕ್ ಇದೆ, ಫೈನ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? So RFA on transfer, first 90 days, house 1 or house 2, whichever is less. After 90 days, all fully taxed. all fully taxed. House 1, house 2 ಎಲ್ಲ fully taxable. Very important ಅಲ್ಲಿ note, different thing. Salary for RFA bar perquisite. ಇಡೀ perquisite ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ salary for RFA bar perquisite heading ಅಲ್ಲಿ biggest ಕೀರ್ತನ. Salary definition biggest for whatever. BP, yes sir, plus DA if taken, plus Any commission. any commission ರಮ್ಯಾ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. Yes, sir. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓದಿದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋದು ಓದಿದವರಿಗೆ. ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ. ಏನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್? Basic pay plus DA if taken, plus any commission, ಎನಿ ಕಮಿಷನ್ bonus. ಪ್ಲಸ್ ಬೋನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೀಸ್. all taxable allowance. Very good. All taxable allowances. Allowances to taxable ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ.
Okay, Syed, Rima, Kiran, Akshay, Sadiq. Clear? With the definition, big definition. So leave 2 lines afterwards. Next one. Conclude RFA ಆಯ್ತು. RFA including concessional RFA ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ Z ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕನ್ಸೆಷನಲ್ RFA. RFA ಅವರ ಕನ್ಸೆಷನಲ್ RFA. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ RFA ಸ್ಲಾಶ್ ಕನ್ಸೆಷನಲ್ RFA ಬರೀ. ಕನ್ಸೆಷನ್ RFA ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ Z. ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ರಿಕವರಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದರ್. ಅದು ರೀಸನಿಂಗ್. ಫ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ Z ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Perquisite taxable additionally. Perquisite taxable additionally only for specified employees. Only for specified employees. Underline. Specified employees. Dash CS get. CS get. ಅದರ ಕೆಳಗೆ specified employees ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್. Director employee. First one, director employee. Employee having significant influence in the company. And employee having salary greater than 4 lakh after 16 deduction. Excellent, Supragna. Too small correction. Excellent area. So, specified employee, brilliant. These were, trust me, everybody can reach to the next level only by doing more and more. Everybody. Only thing is ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. Okay. Excellent. Very happy. First one, direct employee. Second one, substantial interest. Significant ಅಲ್ಲ. It is okay. Substantial interest, that is 20% or more of equity shares. If you are holding 20% or more, you are called substantial stakeholder. Recall ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, honest ಆಗಿ. I'm not teaching anything, I'm just recalling. Yes, sir. Because you are recalling well. Next, or monetary salary, MONETARY, monetary salary after deduction under section 16. 16 ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ. ಇಂಚರ, after deduction under section 16, greater than 4 lakh per annum. Earlier 50,000 ಇತ್ತು, ಅದೀಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. Greater than what? 4 lakh per annum. Clear? ಇವರಿಗೆ following perquisites are additionally taxable. ಯಾವುದೆಲ್ಲ CS get? One by one. Small one, C. Rule 3. ಇದೆಲ್ಲ perquisites rule 3. ಅಲ್ಲಿ perquisite heading 17 subsection 2 read with rule 3 ಬರೀ. RFA ಬೇಕಾದ್ರೆ rule 3.1. Now, car is rule 3.2. Rule 3.2. ಕೆಳಗೆ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ನಿಲ್. ಕಾರನ್ನ ಫುಲ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್, ಎಂಟೈರ್ R&M, ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಕಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೋರ್ನ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಎಂಟೈರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೋರ್ನ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ 10% of the OC. ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 10% of the original cost. So, employer provides you petrol expense. Driver, chauffeur ಅಥವಾ chauffeur ಅಂತಾರೆ. Driver salary plus depreciation 10% of the original cost. Is it clear? It is purely personal. You would recall? Understanding, Aditya? Yes, sir. Yes, sir. Next, small c, partly official, partly personal. 600 per month / 900 per month. When R&M is by employee.
ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 600 and 900 per month. So 600 1.5 time 900. Adadu into 2. Next 1800 bar 2400. 1800 bar 2000 per month. Then R&M by employer. ಎರಡಕ್ಕೂ flower bracket. Plus 900 per month for driver. So car is owned by the employer. Expense met by employer ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸರ್ ಪರ್ಪಸ್. ಇದು ಎರಡು ಕೇಸ್ ಕಾರ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಕೇಸ್ ಕಾರ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. ಡ್ರೈವರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 900 per month. Next. Pool of cars ಅಂದ್ರೆ one car is taken as partly, all other next ಬರೀ. When pool of cars ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ. ಭಾವನಾ pool of cars ಅಂದ್ರೆ POOL, multiple cars, pool of cars. There is one car considered partly, one car considered partly, all other cars exclusive personal, as if exclusive personal. Agreed? So C, next rule 382 ಆಯ್ತು. Next sweeper. So then sweeper, watchman, gardener. CTC minus Z. If the sweeper is provided, watchman is provided, gardener is provided, CTC minus Z. ಗೊತ್ತಲ್ಲ CTC ಅಂದ್ರೆ? Next. CSG. G ಅಂದ್ರೆ gas, electricity, water, etc. Gas, electricity, mode of power, etc. Again, CTC minus Z. For own source, HB gas company da bandre, for own source, consider manufacturing cost per unit. Consider what? Manufacturing cost per unit. Own source. So CS, super ato, gas ato. E, education facility. CTC minus Z again. All CTC minus Z. Special point, when own source, in the Jain College lecturer, children are studying in Jain College, own source, dash, consider cost of such education. Delhi, Madurai. In same or nearby Nearby locality. locality. Cost of such education in the same or nearby locality as CTC. Satvik, as what? CTC. Within the Is bracket. less than those. Tell me. Within the bracket, meaning fully exempt up to rupees, if fully exempt up to rupees 1000 per month per child. Fees 12,000 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1000 per month per child dash different equally any number. ಇಲ್ಲಿ 2 children 3 children ಇಲ್ಲ. Any number of children fully exempt. ಭಾವನ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಲಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಸ್ಮಿತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಏನ್ ಸ್ಮಿತಾ ಏನು ಹೇಳಿದಾಗಿತ್ತು?
ಹೇಳ್ರಿ. ನಾನೆಂತ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿ, ನೀವು ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ ಇವ್ರು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇ ಆಯ್ತು. ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ CTC minus that. Again, own source ಇದ್ರೆ what they are charging the general public, that amount can be taken. Right. So ಇದು rule 3.1 RFA. Next, additionally taxable 5 purposes. Pavitra, ಯಾವುದು? CS get. Rule 3.2 to rule 3.6. Then rule 3.7. Next, separate. I'm going the order of that. Fringe benefits. Fringe benefits. Fringe ಅಂದ್ರೆ additional benefits. ಕೆಳಗೆ ಲೋನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ರಿಕಾಲ್ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ? ಎಸ್ ಸರ್. ನೀವೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರಜನಿ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದು ನಾನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಆಗಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಏನೋ ನಿತ್ಯ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಮುತ್ತಿನಂತ ಮಾತು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಮ್ಮ. ಏನೋ ಆದ್ರೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಟಿವಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾವ್ದು ನಿತ್ಯ ಇಟ್ಕೋಬೋದಾಯ್ತು. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 7 ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನಾನು ಏನು 2 hours ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ 7 ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ 2 hours ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸ್ಮಿತಾ? 7 ಜನ್ಮಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡ, ಸೇಮ್ ಗಂಡ ಸಿಗ್ಲಿ, ಸೇಮ್ ಹೆಂಡತಿ ಸಿಗ್ಲಿ, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. 7 ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ 7 ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಸ್ಮಿತಾ ಅಲ್ವಾ? 7 ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಅದಿರ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ 7 ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ 2 hours ಇಷ್ಟು ಜನ ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಗ್ರಿ? ಸೀಕ್ವೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ. ನೀವು ಹುಡುಕುವಾಗಲೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದಾಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಂಡ್. ನೀವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಪೇಜಸ್ ಟುಗೆದರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ಕೈಕಾಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಲೋನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಮಳೆ. ಲೋನ್, ರೈಟ್? Closing balance of each month. Closing balance of each month into SBI rate on 1st April. ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್. SBI rate on 1st April ಮೈನಸ್ ಜಡ್, ಥ್ರೂಔಟ್ ಜಡ್ ಜಡಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಜಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟರೆ 10%ಗೆ 2% ಕೊಟ್ಟರೆ 2% ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿ? ಹೌದಾ ಅಲ್ವೇಳ? ಹೌದಾ ಅಲ್ವೇಳು? ಹೌದು ಸರ್. ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ when loan is for This is mentioned in ರೂಲ್ 3 ಪಕ್ಕನೆ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಅಂದ್ರೆ Rule 3A. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಸಿ, ನೌ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಟ್. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಸೊ ನೋ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ when loan is for specified disease prescribed in rule 3A chapter, or beautiful Loan aggregating up to 20,000 per annum. Excellent. Yeah, petty loan up to 20,000. Brilliant. Salary chapter is too beautiful ಆಗಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಆನ್ ಎ ಸೀರಿಯಸ್ ನೋಟ್, ಓನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಇನ್ನು ಬರ್ಬೋದು. Thank you, sir. ನೋ ಮೆಡಿಸಿನ್. Thank you, sir. ಬಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇಬಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದ ಟೀಚರ್ಸ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಟೀಚರ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ವೀಕ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನೇನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಸ್ ಸಚ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅಲ್ವಾ? ಹಿಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ಲೇನೆ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾ. ಓ ಪ್ರಿಯಾ. ಅವಳಿಗೆ ನನಗೆ ಆವಾಜ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡು ಪ್ರಿಯಾ. ಓ ಪ್ರಿಯಾ ಕಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಲೋನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಲೋನ್ ಆಯ್ತು. ಫ್ರಿಂಜ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಲೋನ್ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ಇದು ಯಾವುದು? ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್, ಅವೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್. ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಕ್ಲಬ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಭಾವನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೀನೇನೆ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗು ಹೇಳ್ದೆ. ಏನು ಅದು ನೀನೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆದಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಿತ್ರ. ಆದ್ರೂ ನೀನು ಕರ್ದು ಹೇಳ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಸುಮ್ಮನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ನೋಡು, ನಾನು ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೀನು ಕರ್ದು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಕೀರ್ತನ ಅದ್ರ ಬಿಡಲಿ ಕೀರ್ತನ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹೇಳು? ನಾನು ಹೆಂಗಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹೇಳು? ಎಲ್ಲಿಗೋದ್ರೂ ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೋದಲ್ಲ. ನೀನ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀಯ ನೀನು. ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಂತ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಸ್ಮಿತಾ? ಇವ್ರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಕದ್ಲಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ. ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯಾವುದು? ಕ್ಲಬ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ದೆನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಪರ್ಸನಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. CTC ಮೈನಸ್ ಸಟ್. ಅಲ್ಲೇ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್. ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತಗೋತಾರೆ, ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್, ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ. ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಬ್, ಜಿಮ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದು. ಎಲ್ಲಿ? ಆಫೀಸ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಿಮ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ. ಸಮ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಹಂಗಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಜೋಕಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್. ಅದು ನಾಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಆಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಗೂಗಲ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅವ್ರ ಕಂಪನಿ, ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್. ಆ ಥರ ಹಂಗೆ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದು. ಸೊ ಕ್ಲಬ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಕ್ಲಬ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಬ್ ನೋ ಬರ್ಕೋದಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಹೇಳು ಭಾವನಾ. ಫುಡ್. ಫುಡ್ ₹50 per meal. ಪರ್ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲ, ಪರ್ ಮೀಲ್. ಏನು 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೀಶ ಏನೋ ಅದು ಮೇಲು. ಸೊ ಫುಡ್ ಬರೀ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೀನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಫುಡ್ ಅಪ್ ಟು ₹50 per meal exempt. Up to ₹50 per meal exempt. $50 per meal exempt. Up to ₹50 per meal exempt. Excess taxable. Say excess taxable. Say if ₹60, ₹10 per meal taxable. Priya, ₹10 per meal taxable. ನಾನೇನೋ ನಿನ್ಗೂ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀನು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾನಲ್ಲಿ. ₹50 per meal exempt. So excess taxable. Next, gift in cash, red ink ಅಲ್ಲಿ ₹1 also taxable. Darshan, Pavitra. Gift in cash ₹1 also taxable. Gift in kind Up
to rupees 4,999. Up to By rupees the employee. up to rupees 4,999 exempt. 5,000 and above, fully taxable. 5,000 and above, one yearly. 5,000 and above, fully taxable. Next. Allowing to use employer's assets. Employer asset irutte adanna he allows you to use. Per Q is equal to Y minus Z. Furniture, there is nothing but furniture. RFA ಕೊಟ್ಟರೆ X plus Y minus Z. Without RFA ಇದೆ ಖಾಲಿ Y minus Z. Below that green ink ಅಲ್ಲಿ no perquisite. Laptop. Excellent. Computers and laptop. Excellent. Computer, laptop, or the laptop and mobile are? Laptop. Bedಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ. Computer and laptop. Computer and laptop. Next. Y minus Z. Next. Transfer of assets to employees. ಅಥವಾ ಸೇಲ್. Perquisite is equal to OC minus prescribed depreciation hashtag minus Z. OC minus prescribed depreciation minus Z. A prescribed depreciation ಆರ ಮಾಡ್ತಾಕಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 50% WT. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ 10% ಯಾರು ಬಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೋ ನಿತ್ಯ ಟೈಮಿಯ ಬಡ್ಕೋ ಯಾರು ಯಜಮಾನರು ಆ ಥರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜನ್ಮಾಂತರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಡಿಸಿದಾರ 100 ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕು ಅಂತ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ electronic items 50% WD. Motor car 20% WD. Other asset 10% for every Eager. completed 10% year. SLM for completed year. Nikita. Other assets 10% SLM for what? Sahana? Completed year. Completed year. These are the fringe benefits. Next, rule 3, 8 and 9. Separate. Leave 2 lines. Rule 3, 8 and rule 3, 9. ESOP. Employee stock option plan. FMV minus Z. Fair market value minus Z. ಅದೇ ರೂಲ್ 3.8 ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಆದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬೈ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅವರೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬೈ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ದೆನ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಸಿಡೇಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ರೇಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೂತ್ರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೇಸಿಕಲಿ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ Z ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಟ್ ನೋ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್. Small perquisite. Telephone or mobile bill reimbursement. Telephone or mobile bill reimbursement. Comma, medical facilities in own hospital. Jyoti taking treatment in Jyoti Network nursing home. Medical treatment in
own hospital, government ಅಥವಾ public recognized hospital. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಓನ್ ಆದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್, ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಅಲ್ಲೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಈ ಸಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ medical expenses and stay expenses. Medical expenses and what? Tanya? Stay expenses. Into a patient and one attendant. Idi family tarkono bodala. Bhavani. Of what? Patient and Bhavani ST. One attendant. Very. One attendant. Jasim. To the extent permitted by RBI. Exempt. Sahana. Rajini. To the extent what? Permitted by RBI. ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್, ಇದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ವೆನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ Does Up to not 8. exceed 8 lakh Up per to annum. 8. it's 7 lesser than or equal to 8 lakh. Lesser than or equal to 8 lakh per annum. Got it? Yes, sir. Yes. ಇದೆಲ್ಲ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಇನ್ನೇನು ಇದೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆರಡ ಕವರ್ ಆಯ್ತು. ಟೂಲ್ 3 1 ಕವರ್ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 5 or 6 or what? 5 ಇರಬೇಕು. 1 is basic pay, 2 is allowances, 3 is what? Any commission or bonus. Roman 4 is what? Very good. Excellent. Perquisites. Is it Good. Perquisite. ಆಯ್ತು. ನಾವು 5 retirement benefits. Retirement benefits. Retirement benefits. Tanushree. And small a. RPF. Employer contribution greater than 12% per annum. Employer contribution greater than 12% per annum. Next. ಅಲ್ಲೇ RPF interest greater than 9.5%. 9.5%. Very good, Chitra. Interest greater than 9.5%. ಅಲ್ಲಿ calculation mistake ಮಾಡಬೇಡಿ. 11% is equal to 33,000. 1.5 is equal to how much? ಆ ತರ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ say interest at 11%, 33,000. Interest at 11%, 33,000. 33,000 divided by 11 into 1.5. 11% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ತನುಶ್ರೀ BR 33,000. 1.5 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಒಂದಿಷ್ಟು. 33,000 divided by 11%. Tanya into Satvik Nayak 1.5%. Aditya Vijay Kausalya Gurikar. Got it? Sudarshan Udupa? Yes, sir. Yes. Then ಅಲ್ಲೇ employer contribution to RPF, ASAF, approved superannuation fund, and ETCCD pension scheme greater than 7.5 lakh. Excess is taxable. ನೆನಪಿದ್ಯಾ ಕಾವ್ಯ? ಬಿದ್ದು
Yes, sir. excess taxable. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ further interest on such excess. ಅದೇನು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ is also taxable. Next. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ 1010 gratuity slash 1010A commuted pension slash 1010AA EL Encashment of earned leave. Very good, Tanya. Encashment of earned leave. Dash at the retirement or post, after retirement or the time of retirement, by government employees, within the bracket 3/4/2, 342, 342, excellent, fully exempt. Government employees get fully exempt. Non-government, one by one, gratuity, LOF, received minus exempted irutte always, sir. LOF exempt. That A1 Covered under POGA. ಬರೀ A1 covered by POGA. Start the bracket. Basic pay plus any DA. This is one more way of simplification. Last salary drawn ಇದೆ. So last basic pay plus what? Any DA. Any DA ಬರುತ್ತೆ. Correct? Basic pay plus any DA of the last month. Close the bracket. Basic last salary drawn. Basic pay plus any DA. Close the bracket of the last month. Into 15/26. Into 31 years, within the bracket, for 30 years, 7 months. Above 6 months idre, adanna you convert it into 1 year. Impact idea? Yes, sir. Yes. A2, not covered. Average salary. ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಲ್ಲಿ HR ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರೋದಲ್ವಾ, ಸೇಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸ್ಯಾಲರಿ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಹೋಗ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್? Yes, sir. Yes, sir. So average salary of last 10 months into 1/2 into 30 years for Supra. 30 years only. 30 years, 11 months is 30 years ತಗೋಬೇಕು. So this is the one point of difference between covered and not covered. Small b, actual received. Small c, statute limit is to 20 lakhs. done. Average salary into 10 years. Huh? Average salary into 10 years. Average salary into 10 years. ಅಕ್ಕ wait ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. Don't leave so early. You are not earned anything as of now. Next. So this is done. So small b, actual received. Small c, statute limit 20 lakh. That's it. That's for gratuity. Leave one line. 1010A CP, commuted pension. Dash. Reading kalli pension fully taxable as salary. Pension fully taxable as salary for all employees. Government or government, eldrigu. Retirement or non-retirement, eldrigu taxable. CP, commuted under you are surrendering the rights. CP
ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರಬೇಕು, ಯಾವ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ತ್ರಿಷಾ ಮತ್ತೆ ಕಿರ್ಮು ಬರೇ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಕೆಳಗೆ 1/3 of full value when also received gratuity. ಇಂಚರ ತಂತ್ರಿ ಇವೇನಂತ್ರಿ 1/3 of full value ಜಾಸಿಮ್ ಯಾ 1/3 of full value ಏನೋ ಮೈಮಾ If also received gratuity. ಎಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಆರ್ ಪ್ರಣವ್ 1/2 of full value ಫುಲ್ ಸಾನ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲು ಮಿಲಿಟ್ರಿದ್ದು ಅದೇ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1/2 of full value ವೆನ್ ನೋ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ. ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಇದ್ರೆ 1/3. ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಕೋತೀರಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ರಿ. ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಇಷ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ D1 line C EL 10 AA 10 within bracket 10 double A. Earned leave, earned leave ಇಲ್ಲಿ again received minus exempt. ನಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಗವರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Average salary last 10 months including month of Including retirement. very good. Average salary including month of average salary of last 10 months including month of retirement into EL in months, how much ever earned. Special rating point, you know, in the bracket rating kalli leave granted greater than 30 days per annum. Isha Bharadwaj, leave granted greater than 30 days per annum. Ignored only for income tax purpose, Sharath. So normally anything is okay, but income tax purpose above 30 days per annum is ignore ಮಾಡಬೇಕು. Extremely important point here. Confusing. Havya. Small b, actual received, small c. Statute limit ಎಷ್ಟು? 25 lakh. 25 lakh. 25 lakh. Statute limit 25 lakh. Excellent, excellent. ಸುಬ್ರಜ್ಞ ಮುಳ್ಳಗಿರಿ ಈಗ ಮುಳ್ಳು ಬರಬೇಕು. ಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಂದು ಎವರೇಜ್ 10 9 months ಎಲ್ಲ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. Average salary into 10 times. ಸೈಯದ್ ರಾಯಣ್ಣ average salary into ನಮಸ್ಕಾರ 10 times. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 4, ಬೇರೆಲ್ಲ ಕಡೆ 3. ಸೊ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಕ್ಲೀನ್ ಅನಿಸ್ತಾ? ಕ್ಲೀನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Yes. Yes, sir. RPF ಆಯ್ತು. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ನಂಬರ್ 7. 7 whatever. Yeah. Other items. ಅಲ್ಲಲ್ಲ 6, sorry. Common number 6, other items. PAL, profit in lieu of salary. Profit in lieu of salary. Say compensation for termination. Employment ಇದು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು. Compensation for termination. Profit in lieu of, instead of salary. Compensation for termination or modification. ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ರಿ, ನಾನು ಬಂದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪಿ ಎನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನೋ Compensation for termination. modification. Modification. Compensation for termination or modification. Next. Joining bonus or cessation bonus. ನೀವು ಬಿಫೋರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಒಮ್ಮೆ ಬಿಟ್ಟೋದೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೆಸೇಷನ್ ಬೋನಸ್. ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಸುಷ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ವೆನ್ ಶಿ ಮ್ಯಾರೀಸ್ ಟಿ ಎನ್ ಶೇಷನ್. ಸೆಸೇಷನ್ ಬೋನಸ್. ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ ವೀಸಾ ನಿಮ್ ಬರೇಗ. ಸೊ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಭಾವನಾ
cessation bonus. Next, Keyman insurance policy, Keyman insurance received including bonus. Keyman insurance including Keyman insurance policy amount, Ramya, including bonus received by employee. Keyman insurance including bonus received by employee. Employee received what was salary. The 17,3 and borough 3 item. Next, SPF and PPF fully exempt. 1011. SPF and PPF fully exempt under 1011. RPF, refund of RP. next, another 1012. Refund of RPF is exempt. refund of RPF 1012. Excellent. Then maturity amount of ASAF, approved superannuation fund. Fully exempt 1013. 10 within the bracket 13. Next, URPF, section 7 allೂ ಬಂದಿತ್ತು annual accretion, ಅದು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. URPF, refund bar, ರಮ್ಯಾ ಸುಧೀರ್, refund ಅಥವಾ transfer Transfer to to RPF. RPF. Excellent ಚಿತ್ರ, excellent, very good. ಒಂದಿನ ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ದು ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು ಕಡೆ ಭಾವನ, ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನೋಡಿ ಚಿತ್ರ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಕಡೆ, ಭಾವನ ಮುಗಿ ನೀನು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಬಿಕಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದಿದ್ದು ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಳು ಬಿಡಿ ಸರ್, ಅವಳು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಿಫಂಡ್ ಬಾರ್ ಇವತ್ತೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. refund ಬಾರ್ transferred balance from URPF to bye. ಇರೋದೇ 4 ಮನೆ, 4 ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮನೆಯಿಂದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಗೋ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಏನೋ ಅದು ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ URPF to RPF. ಏನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ URPF ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ನಾವು ಕುಡುಕ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ದು ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕುಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಬೇರೆಲ್ಲ ಸರಿ ಉಂಟು. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ 1.5 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋದು ತಿನ್ನೋದು ಅದೇ ಫೋಕಸ್ ನಮ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕು ನನಗೆ. ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಯಾರೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೃಪಾ. ಏನದು Interest on employee ಈಸ್ contribution. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ IFOS, IFOS. income from other source. Next, VRS compensation 10 within the bracket 10C. Exempt up to 5 lakh. ಅಲ್ಲೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕೊಡ್ಲಾ? ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ. Exempt 1010C rule 2BA. ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ 10 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ನಾಯಕರ. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ A1 ಯಾ ಓಕೆ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಯಾ Thank you, sir. ಯಾ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಯಾ ಏನಪ್ಪದು VRS compensation received minus exempt A1. A1 LOF A1
complete service into 3 times into average salary. Question. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ 3 times into average salary. A2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿದೆ ಕೀರ್ತನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇಂಟು ಎವರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅವ್ರು ಭಾವನೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ VRS ರಿಸೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳು ಬಡ್ಕೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ Average salary. ಓಕೆ ಸಾರಿ ನೀನೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಏನದು A1 ಏನದು Completed years into 3 times. into last salary. Sorry, extremely sorry. Into last salary draw. Last salary draw or balance service in months into last salary. B actual received small c statute limit 5 lakh. Whichever is less. This is 1010C. Next retrenchment compensation. Excellent. 1010B. 10 within the bracket 10B. Again, received minus exempt. Small a. By 26. Received minus exempt as per 25F of Industrial Disputes Act. ಯಾವ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತಾ ಅದೇ ವರ್ಷ 1947. 1947. ಸ್ಮಿತಾ ಈ ವಿಷಯ ವಿನಯ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ರಜನಿ ಒಂದೇನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಕೌಶಲ್ಯ ಗುದಿಕ 25F ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1947. ಬಂದಿಕಾ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ 25F of what? Rajashri, Industrial Dispute Act 1947. Next, actual received. Statute limit. 5 lakh. 5 lakh. Same 5 lakh. So that will cover right. Next, 1010CC exemption. 1010CC exemption towards tax on non-monetary perquisite borne by employer. Towards tax on non-monetary perquisite borne by employer. ಸಾಕು ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇವತ್ತು 5% ಇರ್ಬೋದು ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಡಿ ಒಂದು 4-5 ಲೈನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಓದಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಲೆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16 1 by 1 16(1)(a) standard action 50,000 new regime 75,000 16(2) EA ಸೂತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ Yes, sir. 16(2) PT Yes. PT born by employer PT born employer ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೋರ್ನ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ 1010CC ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನೆಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸುಬ್ರಜ್ಞ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೀಟರ್ 1.5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಿಂತಾನೆ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಚಿಪ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ 2 ಪೀಸ್ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಯೆಲ್ಲೋ ರೆಡ್ ಬಂತು ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಅವಳದು ಟೊಮೆಟೊ ಸಿಪ್ಪೆ ಅನ್ಕೊಡೆ ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಪ್ಪೆನೇ ತಿಂತಾಳೆ What is the definition of lace, Smita? Hi.
ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ, ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. Yes, sir. Yes, sir. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಸ್ ಏನ್ರಿ ಸ್ಮಿತಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಎಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ನಿಮ್ಗೆ? ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡ್ಸಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ಏರ್. Packet of air. We put some chips inside so that it doesn't fly ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟೇ. ಶ್ರೀಶಾ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಶಾ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಪಾರ್ಕ್. ಸೊ ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ದೇವರ್ ಈಟಿಂಗ್. ದೇವರ್ ಆಂಕೋಮೆ ಆಗ್ ಡಾಲ್ಕೆ ದೇವರ್ ಈಟಿಂಗ್. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಗರ್ಲ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಶ್ರೀಶಾ, ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇವನ್ ಕದೀಮ್ ನನ್ನ ಮಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ದೆನ್ ಮೀ ಅಂತ. ಸರ್ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಸರ್ ಅದು. ಇರೋದೇ ಲೇಸ್ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಸರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಶೂ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಒಂದೇ ಶೂ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು. ಆಗ ಎರಡು ಲೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡು. ಮೂವ್ ಆನ್. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ವಿಚಾರ ಬೇರೆ. ಟೋಟಲ್ ನೆಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ವಾಟ್ ಎವರ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಬಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ? Yes, sir. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ವಿಚ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ, ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ನಾಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದೆ. ಟುಮಾರೋ ಈವ್ನಿಂಗ್ 6 o'clock ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾಳೆ 6 to ನಾಳೆ ಯಾವುದು ಥರ್ಸ್ಡೇನಾ? ನಾಳೆ ಅಲ್ಲ, ನಾಳೆ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಅಲ್ವಾ? Wednesday. Sir, Wednesday, sir. ನಾಳೆ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ 6 to 7:45 ಕ್ಲಾಸ್. ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಡ್ಬೋದು, ತಲೆ ಕೊಡಿಸೋದು. ಅದ್ರ ಇನ್ಕಡೆ ರಿವಿಷನ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, R2R. ಅದು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. GST ಮತ್ತೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಹೇಳ್ದೆ ಕೂಡದೆ ಕೆಳವರೆದು ಮಂಗ ತಿಂದ ಹಿಂಗ್ ತರ ಆಗತ್ತೆ ಮುಖ. ಚಿತ್ರ ಉಗಿಯೇ. Achoo, thoo. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಏನೋ. ಸೊ the third head of income, one of the biggest head of income, we have done only partial. So section 28 talks about charging. So profits and gains of any business or profession, managing agency, etc., whatever is related to business, taxable under business. Business-igu profession-igu slight definition difference ಇದೆ, but otherwise there is no difference. Hello, hi. Hi. Single Hi, level. sir. Is it audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? Sir, actually ಇದೆ. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಹಂಗೆ. Hi, sir. Audible? Yes, sir. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? Is it audible clearly? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so business profession computation difference ಏನಿಲ್ಲ, slight theoretical difference. Profession includes vocation, skill, knowledge, etc. Business is
trade, commerce, manufacture, or any incidental activities. First point. Section 29 says when computing business income, consider all the provisions of 30 to 43D. Now, major crux in business income is two RMRs. Specific reductions 30 to 36. General reduction 37. So recent agagide, so I'm sure all of you would recall it well. 30 R2E TIR building, rent, rates, repairs, taxes and insurance of a building allowed. 31 repairs and insurance, but both the cases should be current repairs, not capital repairs. Section 32 extremely important, depreciation. 2 RMRs. 32.1 depreciation. 32.2 is what? No background illala. The background blur. Blur ಇದೆ. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ಈಗಲೂ ಇದೆಯಾ ಈಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಕೈ ಕಾಲು ಅಲ್ಲಾಡ್ಸುತ್ತೆ ಅದು. ಈಗ ಅಯ್ಯೋ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ 32 subsection 2 RMRs. 32.1 talks about current year. 32.2 is unabsorbed. 32.1 ನಲ್ಲಿ two methods of depreciation, SLM and WDV. SLM is an option given to power generating ಅಥವಾ generating cum distributing companies. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Whereas once you take an option, you cannot come out of it, and any unit can go for SLM. SLM 32.11 original cost into appendix 1A. The rates are given in appendix 1A. The rates should be given in the question into less than 1 days or half. Otherwise, it is always full. Then, when the SLM assets are sold, 100 lakh is the cost, depreciation till date is 70 lakh. That means book value is 30 lakh. When you sell the same, if it is sold at 24 lakh, 6 lakh is loss. It is fully allowed as a reduction if it is a written off in the books of account. Terminal depreciation 32.13. If I sell it at 35 lakh, 5 lakh is called balancing charge, business income. Whereas if I sell above 100 lakh, up to 100 lakh profit is called business income, balancing charge. Anything above that it's called EA. 58. Next, WDV is a very commonly used depreciation. It depends on the block of asset with the rating. Block of asset means 2 RMRs. Tangible, intangible. KPTCL FO. Goodwill ಬರೋದಿಲ್ಲ. Tangible ಕೆಳಗೆ 2 RMRs. Building, machinery, furniture and plant. And all the 5 categories, if they are having the same rate of depreciation coming under 5 category, that's called block of asset. Office building, residential building, both are building, but either 10% is 5%, 2 blocks. Plant 15%, then books 15, normal books 15%, then scooter 15%, car 15%, all one block. But plant 15%, machinery 15%, 2 separate blocks, because it come under 2 separate. Then computer 40%, professional books 40%, printers 40%, all one block ಬರುತ್ತೆ. So next, WDV computation of depreciation. Opening WDV as on 1/4/2025. Add actual cost of addition. Focus. If it is before 4th October 25 purchase, then you write in blue ink, visualize ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, blue ink ಅಲ್ಲಿ. Then if it is on or after that date, you have to go with the red ink because it is used for less than 180 days. Addition. Less sale value bar insurance money for complete Description. Difference is called WDV, double underline, that is P, 2 RMRs. Less than 180 days. More than 180. Right side more than equal to 180 days. So left side less than 180 days underline ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ D1, whatever is the original reading connection, cost into percentage into half. Right side, whatever the right side figure pranam, in D2 is equal to into 15% or 25%, whatever. If it is also a manufacturing concern, for absolutely new, absolutely new, as stress ನೋಡಿದಂತೆ. Even if import second hand ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ. So it is absolutely new, 20%. 20% Additional depreciation. D3 is into half. The other half will be available next year. Whereas D4 is full 20% ಸಿಗುತ್ತೆ. D1, D2, D3, D4 total add ಮಾಡೋದು what you get is called
depreciation under section 32. That is what is relevant for me under business income. And P minus D, the WDV to be carried forward to the next year. Next, 32 subsection 2, P&L account only, unabsorbed depreciation. Any depreciation, all the four, SLM, terminal, WDV, additional depreciation. Then capital expenditure referred in 3514 for any SSC. Family planning only for companies, revenue fully, capital 1/5. If these three items are unabsorbed, it can be carried forward for any number of years to be adjusted against any income in any year except salary income. Any other loss, business loss, normally carried forward for 8 years under section 72. Next, section 35, equally important. Scientific research expenses. ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಒಳಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ Yes, sir. Yes. ಇದೇ ತರ ಈಗ ಸ್ಯಾಲರಿ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ. So section 35, scientific research, revenue expenditure related to business fully allowed. Capital expenditure related to business fully allowed. Earlier 3 years expenditure, earlier 3 years ಗೆ ಮಾತ್ರ salary excluding per project, raw material ಕನ್ನಿಕಾ ಹೊಡ್ಕೊಡೆ raw material, so fully allowed. Okay, in the current year of starting the business, even earlier 3 years capex except land which are fully allowed. Next, donation to institution, university, social sciences, statistical research, 100% allowed in the year of giving the donations. Next, section 35 AD, one more important section, 14 specified businesses, which is square, FBS square. Any capital expenditure, revenue expenditure normally allowed. Any capital expenditure allowed under this section except LGF, land, goodwill, financial instrument, fully allowed. Even the pre-commencement business expenses, if they're capitalized in the books of account, that's also fully allowed in the current year. And this expenditure, if it is unabsorbed, it can be adjusted against any of those 14 businesses matra, and can be carried forward for any number of years under section 73. 35 DDA, VRS compensation, 150 is allowed. Then 36. Plethora of clauses, insurance premium, bonus, interest, then any contribution by the employer to RPF, etc. ETCCD, maximum 14% is allowed, employer, etc. Special point, animals. Khana, Pina, Majauda animal, fully allowed. Cost of the animal minus carcasses in the year of death, or permanently useless, it is allowed. Bad debts, 3617. Allowed only if conditions of 36(2) are met. That is, it should have been offered as an income, or it should have been a money lent in the ordinary course by the banking institution. It should be irrecoverable and written off in the books of account. That is 36(2). Next, ಅದರ connected 3 sections ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, correct ಆಗಿದೆ. 41(1), when machinery etc. is partially damaged, insurance recovery ಆದರೆ ಅದು deemed profit. 41(2), when SLM asset is sold, balancing charge. 41(3), scientific research asset is sold, deduction claimed or profit on sale, whichever less is a business income. 41(4), bad debt, without your knowledge already 4 provisions ಆಗಿದೆ 41. Bad debts recovered, ಹೌದಲ್ವಾ ಅಂತ. Bad debts recovered will be deemed profit to the extent allowed earlier. That means if 100 lakh is claimed, 70 lakh is allowed. So that means 30 lakh is disallowed. Tomorrow, if you recover up to 30 lakh, no deemed profit. Anything above that, if you recover, it's fully taxable. Next, 37(1), extremely important, beautiful section, highly disputed section of the entire Income Act. Okay, and final birthday, illi nenepitkolli. Any other expenditure, purchases, if you have paid salary, all the staff helper, everything is allowed. Puja expense, Ayudha Puja expense, everything is allowed, provided 3+2 conditions are satisfied. It is not a personal expenditure, not a capital expenditure, not already covered in the 30-36, and incurred during the previous year, wholly and exclusively for the purpose of business, fully allowed. Can I get 3 explanation? Explanation 1, if it is a fine and penalty, which is normally against the law, disallowed. Compensatory penalty, like breach of contract, Ramya and Anjana. Ramya? Yes, sir. GST is allowed, interest on GST is allowed, custom duty allowed, interest on custom duty allowed. Penalty under any law is not allowed. Next,
Explanation 2, CSR expenditure under 135(1) of the Companies Act is disallowed. If it's claimed under the other section like 35, etc., it's allowed. Then explanation 3, Indian Medical Association has barred medical practitioners from taking the gift from pharma companies. A pharma company that is also disallowed. 37 2B, advertisement in Modi journal allowed. Advertisement in BJP journal is disallowed. Political party is disallowed. Politician is allowed as long as it's related to the business. Ground floor of the building I'm using for office. First floor I'm using for residence. If I'm paying 2 lakh rent, building etc. only proportionately used. Depreciation rent partly allowed. 39 omitted. The last section, I think what we discussed was 40 small a. 40 talks about non-deductible. So if you do the following expenses without TDS, expenses are disallowed. 40A1, ಒಂದು class ಅಲ್ಲಿ, in any expense payable outside India, except salary ಬರೋದಿಲ್ಲ, outside India or non-resident in India, you should pay the TDS within 139(1) due date. If you delay by 1 day, it is allowed in the next year, 100%. 40A1A, any expenses, including salary, Rajeshri, if you don't do the TDS, 30% is allowed. Both 131 due date and 30% allowed in the next year. 40A3, small a, smaller, very dangerous. Salary payable outside India or to a non-resident in India, if you have not done the TDS, 100% Permanently disallowed. Remitted within 7th of next month or 30th of April. 30th of April. 30th of April for March. Okay, permanently disallowed. Same for fraudulent fund. Then only 40 and only income tax is always disallowed. Then 1010cc tax. 1010cc employee exemption sigette. There is a tax on non-monetary budget, but it is not allowed for the employer. Any appropriation by the state government undertaking to the state government, KPCL. Ene Bhavana? PCL, PLC. Karnataka KPCL to what you call state. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಸರ್, ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೆನಪಿರುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಕೊಡೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನ್ ರೂಪ ಹೌದಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ? 2 RMRs, left side, right side, D1, D2. Next, so KPCL paying any amount to the state government, that's also fully disallowed. 40 small a. Decent cover ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮೊದಲು DDT ಅನ್ನೋದಿತ್ತು, ಈಗ DDT ಇಲ್ಲ. ಪೌಡರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ಯಾಲರಿಯಿಂದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಐ ಮಿಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. Wow. Definitions under business income. 43(1) is actual cost. Actual cost means cost incurred by the SSE, any amount directly or indirectly met by any other person. So, assuming you have purchased the machinery for 10,000 rupees, government has given a subsidy for 2,000, 8,000 is the cost. Along with cash ಬಗ್ಗೆ 10,000. ಕ್ಯಾಶ್ ಬಗ್ಗೆ 10,000 ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೇಯ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐದರ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Plant means any tangible asset other than building machinery, furniture, which includes books, vehicles, ships, surgical equipment, scientific apparatus, but does not include tea, fish, livestock, building apparatus. Scientific research means extension of knowledge in any field of science, including what? Husband, animal breed. Animal husbandry. So next, speculation means dealing in securities Smita, otherwise than by actual delivery. 43(6) ನೋಡಿದ್ವಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದು. 35 AD ಆಗಿತ್ತು. Brilliant. Wow. Super. Yeah. ಮತ್ತೆ ಇದರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಷ್ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 49 ಇಂದ ಇದೆ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ವಾ ಕುತ್ಕೊಂಡು? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಇನ್ನು?
ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ದೆನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 56 to 10 ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಯಾ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೂ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಒಂದ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಸೊ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಮೌಂಟ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು, ಮತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್ ವೆರೆವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ನೋಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನಾಟ್ ಡನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್, ಓಪನ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಇಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇನ್ 2 ಸೆಷನ್ಸ್. ಅದು ಇನ್ನೂ ಇಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಬಟ್ ಇನ್ನು ಓದೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೂ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಲಾಬ್ರೇಷನ್. ಯು ಗಿವ್ 100, ಐ ಗಿವ್ 500. ಓಕೆ, ಏನು ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ಲ, 5 times. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಮ್ಯ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ 500 rupees ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ. ಬಂದ್ಬಿಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು. 4-5 ಜನ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ, ಮಾಡೋಣ. ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ. ಓಕೆನಾ ಭಾವನಾ? Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಮ್ಮ ರಮ್ಯ. Sir, in the circus animals thing, if the circus animal becomes like handicapped due to some injury, will we consider that as permanently useless? ಅದೇ ಸಿ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೀನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಸ್, ಅಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬೇಕ್ ಒಂದು, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸೀನ್ ದ ಸರ್ಕಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ. ಇದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಸರ್. ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಐ ನೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಏನೋ ಸಿನಿಮಾ, ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ದೇ ಪುಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್. ನೋಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೈಸ್. ನನಗಂತೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಸ್ ನೋಡಿ. ನೀವು ನಿಮ್ದೇ ಸರ್ಕಸ್, ನೀವು ಎನಿಮಲ್ ತರ ಆಡೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೀನ್ ದ ಸರ್ಕಸ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ರಿಂಗ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಫೈರ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫೈರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಂಪಿಂಗ್. ಸೊ assuming with some unfortunately handicap ಆಯ್ತು, because it become, if it cannot be used for a circus in that manner, it is permanently useless. So handicap ಆಗಿದ್ದನ್ನು if I can use in a different way, then it is not. Whereas if it's not going to be useful for me in the circus, permanently useless. Sir, so in that case, we won't get the deduction of sale value of the carcass. ಅಲ್ಲ, but what the handicap ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು? You will sell ಅಲ್ವಾ to someone for whatever reason. You may sell, so you still get. So instead of carcass, you can say sale value, residual value. Is still Yes. usable condition. It's a Yes, question sir. is very genuine. Carcass ಆಗೋದಿಲ್ಲ, residual value minus. Okay, ma? Yes, sir. Okay, brilliant. Next. ಸರ್ಕಸ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ದರ್ಶನ್ದು ಏನದು? ದರ್ಶನ್ ಹೆಗಡೆ he was watching the circus. ಸರ್ಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳು sorry, ring master ಇರ್ತಾರೆ. The ring master was showing a tiger inside the cage. Inside the cage, there's a ferocious tiger and there's a gorgeously beautiful girl. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. So that girl was kissing that tiger. Relax. So ring master says, look at the bravery of that girl. Can anybody in the crowd do it? Anta. Darshan says, I can do it. Huh? They were all stunned. Kashyap ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಗುತ್ತೇನೋ? Yes, I can do it. Darshan says, take out the lion. Anta. You know, take out the Lion. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದು? ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಂತ ಕೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕ ಅಂತ ಅವ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ದರ್ಶನ್? Correct, sir. ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡದೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಎಸ್, ಅಮೇಸಿಂಗ್. ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ 7:45 ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ 7:45 ಮುಗಿಸಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಓದ್ತಾ ಇರಿ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ರೀಡ್. ಸೊ ಓದೋದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್, ತಮಾಷೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್.